So firstly, just let the body sit in a upright and relaxed posture. 그 첫 번째로 몸이 여기 앉아 있고 이제 꼿꼿한 상태로 있도록 하세요. The uprightness will help a deeper relaxation when we sit for a longer time. 그래서 이제 꼿꼿하게 세우는 것은 이제 몸을 세우는 것은 이제 좀 더 깊은 이완을 돕습니다. Try to keep our middle axis straight. 그래서 우리의 이제 중심축을 이제 세우려고 하세요. The 2 points. One is at the very top of your head, and the other is in between the anal and your sex organ. Keep it 한쪽은 in alignment. 한쪽은 이제 머리 꼭대기에 있고 한쪽은 이제 우리 항문과 성기 중간에 있습니다. So keep these 2 points joined with a straight line, and this is the middle axis. 그래서 이 두 포인트를 이제 이렇게 직선으로 연결하시고 이것을 꼿꼿이 유지하세요. When you get used to this sitting posture, then you'll be more relaxed in meditation. 그래서 이 앉는 자세에 익숙해지면 명상할 때 좀 더 이완이 잘 됩니다. Keep your legs touching the ground as much as possible. 당신의 다리는 이제 최대한 땅에 닿아 있습니다. Relax the whole body, just through the body weight to the earth. 온몸을 이완하시고 그 몸의 무게를 여기에다가 던지세요. And in this posture, let the body breathe freely. 그래서 이 자세로 몸이 자유롭게 호흡하도록 놔두세요. Just let the body decide how much you need to inhale and exhale. 그래서 몸이 Ajahn, it's difficult to hear, so can you volume? Just let the body decide how much you exhale and inhale. 그래서 몸이 얼마만큼 들이쉬고 내쉬는지 알아서 결정하도록 놔두세요. So you are not the master of this breathing. 그래서 당신은 이 호흡의 주인이 아닙니다. You are not the master of this body. 그래서 당신은 이 몸의 주인도 아닙니다. Just let the body take charge. 그래서 몸이 여기서 주도권을 쥐도록 하세요. And you are just a knower through this breathing process. 그리고 당신은 이 호흡하는 과정에 대해서 그저 아는 자일 뿐입니다. Observe this breathing body as a whole. 그래서 이 호흡하는 몸 자체를 하나로 이제 관찰하세요. Try to sense it with the body. 그래서 몸으로 이것을 느껴보려고 하세요. Not with your eyes. Sense it with the body.
당신은 눈으로 보는 것이 아니라 몸으로 느껴보세요. Feel the body when it is breathing. There may be some sensation at the tip of your nose and also the expansion of your lungs and stomach. 그래서 몸에서 느껴지는 감각들을 느껴보고 코끝에서 어떤 느낌이 올 수도 있고 폐가 이제 팽창하는 것을 느낄 수도 있습니다. And the movement of your diaphragm. 당신의 이제 그 흰경막 움직임도 This is how you sense the breath with your body. 이것이 이제 당신이 몸으로 호흡을 어떻게 느끼는지입니다. Try to feel the breath, and not with your visualization, but sense it with the body. 그래서 호흡을 느껴보려고 하세요. 그 시각화를 통해서 아는 것이 아니라 몸으로 느껴보세요. And let the body breathe itself. 그리고 몸이 스스로 호흡하도록 놔두세요. And you just know through the body sensation. 그리고 당신은 몸의 느낌을 통해서 그저 알게 됩니다. Just feel it as a knower. You are knowing this body breathing. 그래서 아는 자로 이것을 느껴보시고 당신은 이 호흡이 몸이 호흡하는 것을 보는 아는 자입니다. And don't get engaged in the process of breathing. 그리고 이제 호흡의 과정에 대해서 관여하지 마세요. No expectation, no commands to the breathing. 어떤 기대도 없고 어떤 명령도 없이 호흡을 다루세요. Just feel. 그저 느껴보세요. Relax your eyes. We don't need to use the eyes now. Just use the body to feel. 눈을 이완하세요. 우리는 눈을 사용할 필요가 없습니다. 그저 몸을 사용해서 느껴보세요. Let your eyes take a sleep and feel the breathing with your body. 당신의 눈이 잠을 자도록 하고 feel the breathing with your body. 당신의 호흡을 이제 몸으로 느껴보세요.
be a humble knower to the breathing body. 그래서 호흡하는 몸에 대해서 겸손하게 아는 자가 되세요. And let the body relax itself. 그리고 몸이 스스로 이완하도록 놔두세요. Especially in the area of diaphragm. 특별히 횡격막 부분에 대해서 This is the muscle which work the biggest portion when you're breathing. 이것은 이제 당신의 호흡에 이제 가장 큰 역할을 하는 근육입니다. If you can relax it, then your breathing will be more relaxed. 당신이 이것을 이완할 수 있다면 당신의 호흡도 더 이완되어 있을 것입니다. Breathe in a comfortable and relaxed manner. 그래서 편안하고 이완된 방식으로 호흡을 해보세요. And now the breathing becomes more natural. Then we can move our attention to the area of head. 그래서 우리 호흡이 좀 자연스럽게 되면 우리 이제 우리 주의력을 머리 부분으로 옮깁니다. Just keep your breathing natural and it is working itself. 그래서 그 당신의 호흡을 자연스럽게 하고 keep your breathing natural and It is working itself. 이것은 스스로 작동하고 있습니다. And just set it as the background of your meditation. 그리고 이것을 당신의 명상의 배경으로 삼으세요. You don't need to concentrate onto the breathing, but just know there is the breathing. 당신은 이제 호흡에 이제 집중하여 들어갈 필요가 없습니다. 그저 호흡을 알고 계시면 됩니다. And in such background, relax your brain. 그리고 그런 배경 위에서 당신의 뇌를 이완하세요. Relax your eyes and then extend it to the brain. 눈을 이완하시고 그리고 그것을 뇌로 확장시켜 주세요. For every inhalation, relax your brain. Every exhalation, relax your brain. 숨을 들이쉴 때 뇌를 이완하시고 숨을 4번 내쉴 때도 뇌를 이완하세요. Let the brain take a rest in the rhythm of breathing. 그래서 뇌가 호흡의 배경 위에서 박자 위에서 쉴 수 있도록 해주세요.
Just like telling your brain, you can sleep in the breathing now. 마치 뇌에게 이제 호흡 속에서 자도 된다는 얘기를 하는 것 같습니다. You can let go everything. You don't need to work. You don't need to think. Just take a deep rest with the breathing. 일할 필요도 없고 생각할 필요도 없습니다. 그저 깊이 쉬시면 됩니다. Let the brain sleep in the breeze of breath. 그래서 내가 호흡에 이제 바람 위에서 잘 수 있도록 해주세요. And you are just the knower to this phenomenon. 이 현상에 대해서 그저 알고 있는 자입니다. Let the brain take a sleep, but you just know. 뇌가 잠을 잘 수 있도록 하고, 하지만 당신은 계속 알고 있습니다. The knowing is just like an empty space, embracing your brain, your breath, everything you can know. 아는 것은 이제 빈 공간인데 당신이 알고 있는 모든 것들을 다 포용할 수 있습니다. And keep relaxing your brain no matter what responses it gives you. 내가 어떤 반응을 보여주든지 간에 이것을 계속해서 이어가세요. Sometimes maybe there are some thoughts. 가끔 거기에는 생각이 있을 수 있습니다. Just let it come. No refusing and no attaching to it. 그래서 그것이 그저 오도록 하세요. 그것을 거부하지도 않고 거기에 집착하지도 마세요. Remember, you're just like the empty space. Everything can come and everything can go. 기억하셔야 될 것은 당신은 빈 공간과 같습니다. 모든 것이 올 수 있고 모든 것이 갈 수 있습니다. No matter what it happens, just continue to relax your brain with the breathing. 무엇이 일어나든지 간에 그저 당신의 호흡을 계속해서 이완하세요. 뇌를 계속해서 이완하세요. It's fine to have thoughts, and it's fine to feel tired. 생각을 하는 것도 괜찮고 피곤함을 느끼는 것도 괜찮습니다. Just let the brain take a rest in the breath. 그래서 뇌가 호흡 속에서 쉴 수 있도록 그저 놔두세요.
and you can know how it is through your eye consciousness. 그리고 당신은 이것이 어떤지를 안식으로 알 수 있습니다. The vision that you can see, the brightness that you can see just in front of you. 당신이 이제 볼 수 있는 것, 그리고 그 볼 수 있는 밝음은 the brightness you can see. They are just in front of you. 그것은 당신 앞에 있을 뿐입니다. If it is bright, just know that it is bright. If it is not bright, then just know that it is not bright. 이것이 밝으면 밝은 대로 알고 있고, 밝지 않으면 그저 밝지 않은 대로 알고 있으면 됩니다. When the brain is tired, then the vision in front of you is dim. 그래서 뇌가 피곤할 때는 당신 앞에 있는 당신 앞에 있는 것은 이제 잘 보이지 않습니다. If it is like this, then just know that now it is dim. Just let it take rest. 그래서 이것이 이제 밝지 않으면 그저 밝지 않다는 걸 알고 이것이 쉴 수 있도록 해주세요. Just know how it is, and that's enough. 그저 이것이 어떤 맛인지를 알고 그러면 그게 충분합니다. And keep your brain taking rest. 그리고 당신의 뇌가 쉴 수 있도록 하세요. When the surface tiredness of the brain is relaxed, then you can try to penetrate into deeper layers. 뇌의 표면적인 피곤함이 이완되고 나면 더 깊은 곳으로 이제 침투에 들어갈 수 있습니다. Penetrate your knowing into deeper areas of your brain and relax it. 당신의 알아차림을 알고 있음을 뇌의 더 깊은 곳으로 들어가서 이완을 시켜주세요. And every breath you take, just like a stream of light directing to that area. 내 호흡은 그
어떤 한 줄기의 빛이 그 부분으로 가는 것 같습니다. The light penetrates into every cells of the brain. 그 빛은 이제 우리 뇌의 하나하나 세포 하나하나에 들어갑니다. And in such breath of light, the brain will be more relaxed. 그래서 그런 이제 빛의 호흡을 가져오면 뇌는 더 이완하게 됩니다. Just let the brain take a deep breath in the breath of light, and you just know. 그래서 뇌가 빛이 들어간 호흡으로 쉴 수 있도록 하고 당신은 그저 알고 있으면 됩니다. There's nothing that you need to do, and there's nothing that you expect. 당신이 해야 될 일은 아무것도 없고 당신이 기대할 것도 없습니다. Simply let your brain take a undisturbed rest. 그래서 당신의 뇌가 단순히 방해받지 않는 휴식을 취할 수 있도록 하세요. When we try to relax the brain, it is better to combine with visual consciousness. 그래서 우리가 뇌를 이완하려고 할 때 what kind of consciousness? Visual consciousness. 우리는 이제 시각
안식을 하는 것이 좋습니다. Because visual consciousness is light, and it will easily make our brain become brighter. 왜냐면 안식은 이제 빛과 같고 이것은 이제 우리 뇌를 쉽게 밝게 만듭니다. When the brain is recovered from tiredness, then it will become bright naturally. 그래서 뇌가 이제 피곤함으로부터 이제 회복되면 이것은 자연스럽게 밝아집니다. And you can easily sense this with your visual consciousness. 그래서 당신은 이것을 쉽게 안식으로 이제 감각할 수 있습니다. This brightness happens inside the brain. 그래서 이 밝음은 뇌 안에서 일어나는 것입니다. And actually, this is the normal state of our brain. 그리고 이것은 우리 뇌의 정상적인 상태입니다. This is the balanced form of this chakra. 이것은 이 차크라의 이제 균형 잡힌 모습입니다. You can just keep knowing such brightness for a while and let your brain become more relaxed and stable. 당신은 계속해서 호흡을 한동안 알고 있으면서 뇌가 좀 더 이완되고 안정되도록 할 수 있습니다. Just know in a relaxed manner. We don't need to concentrate. 그래서 이완된 상태로 알고 계시고 당신은 집중할 필요가 없습니다. And when you feel that your brain area becomes clear and bright, then we can let go. 그래서 당신이 뇌 부분이 맑고 밝아진 것을 느낄 때 우리는 이제 놓아버릴 수 있습니다. We can let go the brain and pay attention to our chest area. 우리는 뇌를 놓아버리고 우리 가슴 부분에 주의를 기울일 수 있습니다. At the middle of your chest, this is the area, the center of our emotions. 그래서 우리 가슴 부분에는 이것은 우리의 정서적인 중심입니다. Feel this area and your knowing, just like the empty space, gently embrace this area. 이것을 느껴보시고 그리고 당신의 아는 것은 이제 빈 공간 같아서 이것을 이제 포용합니다. Try to feel this area through our smelling consciousness. 그래서 이 부분을 우리의 이제 후각 인식으로 이제 느껴보도록 하세요. This is the inner, internal smelling consciousness. We are not smelling with our nose,
a smell with the heart chakra. 이것은 이제 내적인 어떤 후각 인식이고, 이것은 이제 밖에 있는 냄새를 맡는 것이 아니라 우리 가슴 차크라를 맡아보는 것입니다. Let the heart chakra smells every breath. 그래서 가슴 차크라가 매 호흡을 다 이제 냄새 맡아보도록 하세요. Naturally, our emotional vibrations, just like the odors, 사실 우리 정서적인 그 흔들림은 냄새와 같습니다. there are good smells and bad smells, just like our emotional states. 우리의 그 정서와 같이 좋은 냄새가 있고 나쁜 냄새가 있습니다. Open your heart chakra and release all your bad smells inside. 당신의 가슴 차크라를 열고 거기 안에 있는 모든 나쁜 냄새를 풀어버리세요. Release it to the boundless atmosphere. 이것을 이제 한계가 없는 공기 쪽으로 내보내세요. And every breath you take from the atmosphere is full of a good smell of peace and harmony. 당신이 이 대기로부터 얻는 호흡은 이제 굉장히 좋은 냄새와 조화로움만 있습니다. This is the smell of the nature. 이것은 자연의 냄새입니다. Now you can relax and melt yourself into this smell of nature. 당신이 이완하고 이 자연의 냄새로 이제 녹아 들어갈 수 있습니다. Let the heart chakra relax into this smell of peace and harmony. 그래서 가슴 차크라가 이 평화롭고 조화로운 냄새로 녹아 들어갈 수 있도록 하세요. Let your heart chakra breathe and smell the nature freely. 당신의 가슴 차크라가 자연을 호흡하고 자유롭게 냄새 맡을 수 있도록 해주세요. And you are just a humble knower. 당신은 그저 겸손하게 아는 자입니다.
Just let the nature take place in your heart chakra. 그래서 당신의 가슴 차크라에서 자연이 일어날 수 있도록 해주세요. When your heart chakra is balanced, then it will become peaceful and harmonious. 그래서 가슴 차크라가 균형 잡히게 되면 이것은 평화롭고 조화롭게 됩니다. This is the healthy state, the normal state of your heart chakra. 이것이 이제 건강하고 정상적인 가슴 차크라의 상태입니다. And you can stay in this sense in this nature and take a rest, breathe and smell freely here. 당신은 여기서 이 자연에서 쉬고 있으면서 자유롭게 호흡하고 냄새 맡을 수 있습니다. When your heart chakra relax into this feeling of peace and harmony, then you find that the breathing seems disappear. 당신의 가슴 차크라가 이런 평화로움과 조화로운 느낌으로 이 안에 들어간다면 you feel that something disappear. The breathing disappears. 그렇게 되면 호흡이 사라지는 것을 느낄 수 있습니다. But you can still smell. 하지만 당신은 아직도 호흡할 수 있습니다. It is the smelling consciousness of the heart chakra. 이것은 가슴 차크라의 냄새 맡는 후각의 식입니다. When your heart chakra takes enough rest in this state, then you have the sense of happiness. 당신의 가슴 차크라가 충분한 어떤 휴식을 취했을 때 you'll have enough rest. 그러면 당신은 충분히 휴식을 취한 것입니다. And you have the sense of happiness. 그리고 당신은 이제 행복한 느낌이 듭니다. This is the positive energy of our heart chakra. 이것이 이제 가슴 차크라의 긍정적인 에너지입니다. Actually, our body and mind combination is just a combination of energies. 그리고 우리의 몸과 마음의 조합은 사실 에너지의 조합입니다. And when we can balance the energies, then our mind becomes still and bright. 그래서 우리가 그 에너지를 균형 잡게 만들면 마음은 고요하고 밝아집니다. They are just the phenomena of energies. There's no self. 그것들은 이제 에너지 현상입니다. 거기에는 자아가 없습니다. And we balance the energies not just to enjoy the good feelings, 그리고 우리는 그 에너지를 균형 잡히게 만드는데 좋은 느낌을 느끼기 위해서만이 아닙니다. we are pacifying this body and mind so that we can look clearly. 우리는 이 몸과 마음을 평화롭게 만들어서 우리가 더 명확하게 볼 수 있도록 하기 위한 것입니다. Now we can let go everything. Just let the mind
become completely open and non-attaching. 그리고 우리는 모든 것을 놓아버릴 수 있습니다. 그래서 마음이 열려 있고 엄청 완전히 이제 열려 있고 이제 집착하지 않도록 하세요. We don't need to hold on to anything. The happiness, the brightness, they are just phenomena. 우리는 그 어떤 것에도 붙잡고 있을 필요가 없습니다. 행복 그리고 밝음 그 모든 것은 다 그저 현상일 뿐입니다. Just let them go. 그저 그것들이 가도록 하세요. They are not the mind. They are not me. 그것들은 마음이 아니고 그것들은 내가 아닙니다. Just keep your knowing open and empty. 그래서 당신의 알고 있음이 열려 있고 비어 있도록 하세요. And let the breathing flow freely in your knowing. 그래서 호흡이 당신의 알고 있음에 자유롭게 흐르도록 하세요. There is the breath and there is the knowing, but both of them are not you. 거기에는 호흡이 있고 거기에는 아는 것이 있습니다. 그리고 둘 다 당신이 아닙니다. They are just the phenomena of nature. 그것들은 자연의 현상일 뿐입니다. Your knowing, your consciousness is also a phenomenon of energy. 당신은 알고 있음 그리고 당신의 의식은 또한 에너지의 현상입니다. That is your brain wave. Attach your brain wave. Consciousness is the energy in the form of brain wave. 의식은 이제 뇌파의 형태인 에너지입니다. So it is passing away every moment because it is a vibration. 그래서 이것도 매 순간 없어지는데 왜냐하면 이것 또한 파동이기 때문입니다. We have the sense of time passing away because there's always the changing. 우리는 이제 시간이 이제 지나가는 것을 느낄 수 있는데 그것은 변화하기 때문입니다. The instrument that we use to know the world is changing every moment. 그래서 우리가 세상을 알기로 이제 정한 어떤 대상은 계속해서 변하고 있습니다. Pay attention to the present moment. 그래서 현재 순간에 주의를 기울이세요. And you can sense such vibration or changing. 그렇게 되면 당신은 그런 진동이나 그런 변화를 느낄 수 있습니다. For every present moment is passing away immediately. 모든 현재 순간은 즉각적으로 지나갑니다. What we can see, what we call the present, keeps on becoming the past all the time. 우리가 볼 수 있고 현재라고 생각하는 것들은 계속
과거가 됩니다. Once it happens, and it becomes the past immediately. 이것이 일어나고 나서 이것은 즉각적으로 과거가 됩니다. Feel such passing away. 그런 이제 지나가는 것이 있습니다. Your sensation of breath and your knowing is passing away every moment. 당신의 호흡의 느낌과 sensation of breath and Your knowing 당신을 알고 있음도 이제 매 순간 지나가고 있습니다. keep your mind open to this ever happening phenomenon. 당신이 이 끊임없이 일어나는 현상에 대해서 당신의 눈을 열어보세요. Time's up for the day. 오늘 시간 여기까지입니다. How is it today? 오늘은 어떠셨나요?
It's Joey Chalk. Are you newcomer? You need to unmute yourself first. Yes, hi, good evening, Ajahn. Good evening, everyone. I think it's very Okay. difficult to hear. Oh, it is? Yes. Better now? Can you Maybe you need to come closer. yes. Hi, everybody. Is it okay now? Can you hear me? Better. But you'll be even better if you come even closer. Are you using the mobile phone? Maybe you can pick up your mobile phone in your hand. Yeah, I'm using mobile phone. Just pick up your mobile phone. You don't need to have the face shown on the screen. Okay. Is it How is it? Yeah. Hello. Yeah. How is the meditation today? Because the last I joined like probably a few weeks ago. Yeah, today I feel more relaxed. Yeah. And Yes. Any more? yeah, and then reading, I mean, yeah, it feel like quite smooth. And Can you follow all the guidance? Yeah. Okay. Oh, that's good. So you have heard the recording before, sorry? or this is the first time? Is this the first time? What do you mean by the first time? As in, Is this the first time to join the guided meditation? no. So this is my second time. Second time. Okay. I Right. joined like a few weeks back. I think my Mm. time. So this is the second time. Yeah. That's good. So just keep practicing meditation. And today I use three sensual consciousness to combine with different areas in the different stages. When we relaxing the body or relaxing the breathing, we can try to combine it with the body sensation, the body touching consciousness, to feel with the body, and not to see with the eye. And you make our physical relaxation easier. And when we try to relax our brain, then you can try to combine it with the sensual, with the visual consciousness. You can see, look into the brain to see whether it is dim or bright, so that you can see the energy level of it with the sensual consciousness, with your visual consciousness. And when it is dim, then just know it's dim. When it is bright, then just know it is bright. And just let the brain take a rest. And when it rests enough, then it will be recharged, become bright naturally. And when going to the emotional center, it is more close to our smelling consciousness. And we try to smell with the heart chakra, not with the nose. And nose is just the channel of it, but it is the heart chakra smelling. And such smelling is actually kind of emotional feeling. We can feel the emotions through such kind of smelling consciousness of the heart chakra. And can you feel that you are just like staying in the nature and breathe the natural smell of the nature? Yeah. So I did feel like as I shared just now, the breathing is relaxed.
and also because I think I can't think of anything. I mean, my brain is like blank. I don't think anything. So that's why I think I feel relaxed because you don't think anything, and yeah. Yeah. When our brain is relaxed, then our thoughts will stop. It become bright. But the next step is to relax our emotional center, because even when our brain is relaxed and no thoughts at all, but our emotion is still fluctuating. There are still subtle ups and downs in the emotional level. So that's why we need to pacify the heart chakra, which is the emotional center. And when you balance the heart chakra, it gives you a sense of peace and harmony, and with a natural happiness within. And this is the balanced state of the heart chakra. And when we have balanced the brain and the heart chakra, then the 5 hindrances naturally settled down. And then our knowing, our consciousness will be very clear and stable. And with such clear and stable consciousness, we can observe the nature as it is. The nature here means the common characteristics of everything, which is the impermanence, suffering, and non-self. This is our final state when we're doing the meditation, is to observe the Dhamma. And if we can do this step by step, then we can sense the taste of Dhamma, and try to bring such observation into our daily life, no matter what we are doing. Actually, every moment is passing away the same, right? It doesn't matter whether we are peaceful or not, but the nature is like this. It is passing away every moment. So try to observe and feel such nature. Then our attachment to ego, to the self, will be gradually relaxed. And this is the direction of our practice. Understand? Okay, so any other questions? 다른 질문 있으신 분 있나요? Oh yeah, can you translate? Can you remember? 그래서 이제 잘 명상이 잘 됐냐고 하셨는데 좀 평화로워졌다라고 하고 뭐 이제 머리를 이완하는 게 좋았다라고 했는데 이제 그 머리를 이완하더라도 우리 가슴 차크라가 이완이 뭐 안정이 안 되면 계속해서 가슴 차크라는 뭐 아무 생각이 없을 때도 계속 업다운이 있다는 거예요. 그래서 이제 우리가 가슴 차크라를 이제 다루는 것도 되게 중요하다 뭐 그런 얘기였습니다. 네. Finished. I mean, it's generally what you have been saying in the meditation guide, right? And also the 3 kinds of sensual consciousness. yeah. 그래서 이제 거의 이제 명상 가이드에서 하셨던 얘기랑 거의 비슷한 얘기고, 그리고 이제 3가지의 어떤 감각적인 이제 식에 대해서 얘기하셨거든요. What are the 3 kinds? Like it's seeing. First is with the physical breathing process, is the body sensation, right? Body, the touching consciousness. Yes, body, smell, and eyes. Body, and with to the brain we use the eyes, the visual consciousness, and to the heart chakra we use the smelling. 그래서 이제 3가지는 이제 몸이고, 이제 보통 이제 우리가 뇌는 이제 눈을 사용하고, 그리고 가슴 차크라는 후각을 사용합니다. And you will find that there are natural connections between our senses and the energy centers. 그래서 당신은 이제
우리의 connected between our senses and energy centers. 그래서 우리의 이제 감각기관과 이제 그 에너지의 중심부가 연결돼 있다는 것도 알게 됩니다. And if we sense the energy centers through the right channel, it become easier. 그리고 우리가 그런 감각의 중심을 올바른 그 문으로 들어가게 된다면, then it's if we go to the right channels, then it's if we use the right channel, then we will find that the meditation become easier. The different steps become easier. 그러면은 이제 우리가 하는 그런 단계들 그리고 명상 자체가 쉬워집니다. Why we use the body sensation when we trying to relax the physical body and our breathing? Because the body sensation is the most solid sensation in our senses. 그래서 우리가 호흡을 할 때 왜 몸의 감각을 알아차리려고 한다면 이제 그게 가장 강력한 거기 때문입니다. 가장 그 현실에 가까워 있고. And the effects of the pacifying effect is the strongest. 그리고 이제 이것이 평화로워지는 이제 그 효과가 가장 강합니다. It make our agitation settle down quickly. 이것은 우리의 이제 그 들뜸이 이제 빠르게 괜찮아지도록 합니다. When we are agitated, we have a lot of thinking in the brain. Then it's better to fix it with the body sensation, knowing. 그래서 우리가 들떠 있을 때는 이제 so when we're agitated, we're thinking with the brain. The brain is thinking a lot, and it's better to fix this through paying attention to our body sensation. 그래서 우리가 들떠 있을 때는 뇌는 굉장히 생각을 많이 하는데 이것을 우리의 몸의 신경으로 감각으로 이제 다루는 것이 좋습니다. If the thinking is too crazy, then it's better for you to stand up and walk around, move your body, and then you know the body through your body sensation. This is the key. 그래서 생각이 너무 막 날 때는 이제 일어나서 돌아다니는 것이 좋고, know your 그 감각을 몸의 감각을 느끼는 게 좋습니다. Because thinking is our sixth sense, and which is the lightest among the six, and it is on the opposite side to our physical sensation, body sensation. 6가지 감각 중에서 이제 생각이 가장 가벼운 것이고, 그리고 몸은 이제 완전히 반대의 것입니다. Right? You know, our thoughts are so fast, even faster than the light. 우리 생각은 너무 빠릅니다. 빛보다 더 빠릅니다. When you imagine that you are million light years away, then you are there already. 우리가 뭐 100만 광년 뒤에 있다라고 생각하면 우리는 거기에 바로 있을 수 있습니다. So this is the lightest form of our senses. 그래서 이것이 우리의 감각 중에서 가장 가볍습니다. And if it is too crazy, too agitated, then it's the best to balance it with our body sensation, which is the heaviest. 그래서 이것이 너무 들떠 있을 때는 이제 몸의 감각으로 균형 잡히는 것이 좋습니다. 가장 무거운 것입니다. So our first step of the meditation is to settle down our agitation, both physically and mental agitation. 명상의 첫 번째 스텝은 이제 우리 들뜸을 가라앉히는 것입니다. 그것이 이제 몸 실질적이든 정신적이든.
Come back to the body will be the easiest way to regain our peacefulness. 몸으로 돌아오고 이것이 우리의 평화를 다시 찾는 것이 가장 쉬운 방법입니다. Don't drink too much honey; it makes you agitated. 꿀을 너무 많이 먹으면 이제 들뜨게 됩니다. It kills your mindfulness. 알아차림을 유지하세요. No, I thought I needed some sugar in my brain. No, actually, you don't need that much. Okay. It is very enough already. But it's our desire once more. Trust me, I don't have any sweet drink afternoon. Okay. 혈당이 부족해서 꿀을 먹어도 된다고 생각했는데 아찬유가 충분히 많이 먹었다고 했습니다. And in the afternoon, my mindfulness will be better than after meal. After meal? Yeah, when my stomach is not empty, actually that makes my mindfulness lower. 그래서 내 배가 이제 완전히 안 차 있을 때 제 알아차림이 더 높아집니다. It is a precious time that our stomach don't need to work. 그래서 우리의 그 소화기관이 일을 하지 않는 좋은 시간입니다. And you have more energy to develop, to invest into mindfulness. 그래서 알아차림에 좀 더 이제 투자할 수 있는 좋은 에너지가 생깁니다. When you get used to this, you can naturally, automatically ignore the desire of hunger. 그래서 이것에 익숙해지면 이제 자동적으로 이제 배고픔을 이기게 됩니다. Okay, I need to continue my talk on the senses, right? 그래서 저는 이제 감각기관에 대한 제 얘기 본론으로 돌아가겠습니다. Yeah, okay. The second sense that I choose to combine with our brain relaxation is the visual. 그래서 두 번째는 이제 뇌 이완을 위해서 선택한 것이 이제 시각입니다. Our visual is naturally combined with the third eye chakra. 우리의 시각은 이제 it's combined with heart chakra. Third eye chakra. 그 우리의 시각은 이제 제3의 눈 차크라와 이제 연결돼 있습니다. And this chakra is easy to be noticed through our vision. 그리고 이 차크라는 이제 우리의 시각을 통해서 이제 알게 되는 것이 쉽습니다. But we are not looking with our these two eyes, but look with the inner eye. 우리는 이 두 눈으로 보는 것이 아니라 내적인 내부의 눈으로 보는 것입니다. And when your brain gain enough rest, actually the inner eye becomes bright. 그리고 내가 충분히 쉬었을 때 이제 내부의 눈이 좀 밝아집니다. And this is the situation when people have the experience of light nimitta. 이것이 이제 사람들이 이제 빛 니미타를 보는 상황입니다. Because this chakra is combined with vision. 그래서 이 차크라는 이제 그 시각과 이게 함께하고 있습니다. It's the center of visual consciousness. 이것은 이제 그 시각 의식의 중심입니다. So when we try to know this area is better, use visual consciousness. 그래서 우리가 이 부분을 알려고 할 때 이것은 시각 의식보다 더 낫습니다. And we will make it bright and light. 그리고 이것을 이제 밝고 이제 가볍게 만들 것입니다. When it is balanced, then you naturally feel
the clarity and brightness in this area. 그래서 우리가 이것이 균형 잡혀지면 여기서 그 맑음과 이제 밝음을 느끼게 됩니다. And about the emotional center, the heart chakra is naturally connected with our smelling consciousness. 그리고 우리의 정서적인 중심인 가슴 차크라는 우리의 후각과 연결되어 있습니다. Actually, our experience of emotions, just like smell. 그래서 이제 우리의 정서에 대한 경험은 이제 냄새와 같습니다. It's an inner smell. 이것은 내적인 냄새입니다. Just like we have external eyes and also internal eye, and we have external nose and internal nose. 마치 우리가 외부적인 눈과 내부적인 눈이 있듯이 우리는 외부적인 코와 내부적인 코가 있습니다. If you use the concept of smell with your heart chakra, then you can feel better. 그래서 가슴 차크라를 냄새를 맡는다고 생각하시면 좀 더 쉽게 느껴집니다. Can you feel this now? 이거를 느낄 수 있으십니까? Do you agree? 동의하십니까? Or anyone can't do it or don't understand? No, don't understand. Okay. So usually we smell with the nose, right? When we try to smell some odors in the air, we pay attention to the nose. But now try to pay attention with the heart chakra, just like the inner nose. How? So, for example, when for the third eye chakra, right? We are not looking, when we close our eyes, we're not looking with these two naked eyes, right? So we try to just like have the vision inside. So with the same mechanism, we try to smell with the inner nose, which is the heart chakra. Try to feel the inner odor, that is our emotion. Ajahn, I think for the visualization, you say using the inner eyes to visualize. I think it's maybe you can feel it and visualize it, but you say using the heart chakra to smell. I don't know how. So firstly, you try to smell with the nose and try to remember the experience of your consciousness when you are smelling. Actually, it's kind of going deep into the texture of the air, right? So now, with the same way, I try to smell inside, the inner smell, which is emotions. You can simulate it just like inner smell, and the nose, which can smell such inner odor, is your heart chakra. Just going to the texture of the emotions. Okay, never mind. Just try your best. If you can't do it, it doesn't matter. But if you can feel this, then you can combine with into your meditation, and it will make your feeling deeper. Can I ask, like, is it like something like for example, like I smell some cigarette smell, and I, even though very far away, I doesn't like the smell. So is it something like you smell it already, immediately your heart doesn't like it, that kind of smoke smell? Yeah, because they are so closely connected, and once we have some good smell or bad smell,
the emotion reacts so fast, right? You can feel this. Actually, they are connected. But now when using in our meditation, we try to experience the inner smell. Inner smell, it is the we call this emotion, but it is the same experience like smelling. So if you adjust to this channel to know the emotions through this channel, then you can feel the emotional states much easier. If you use the visualization to visualize your emotions, it will be difficult. You need to have even more efforts to do this. But if you like using the smelling consciousness, you become more naturally connected, easier. Try to do the experiment yourself. If you can't feel it, then just forget it. It doesn't matter. Okay. Thank you, Ajahn. Okay. Then I have one question. Yeah, the smelling via the heart chakra. Is it like it's, to me it's more like breathing, feel the breathing via heart chakra. Yeah. But yeah. Is that the like, because our smelling ability are always combined with our breathing, right? If we can't breathe, we can't smell. Yes. So yes. it's breathing. Yeah, because every time when I breathe, I can feel that the heart here up down together with the diaphragm. Yeah. So when when I feel sad, I can feel that the heart chakra here is very heavy. So when it's released, then I try to breathe using the heart chakra, and I release. So yeah. is that yeah, that's right. Okay. Because as I said, the smelling consciousness are always combined with our breathing ability. So if you want to smell your heart chakra, so-called smell the heart chakra, you try to breathe with your heart chakra first. Actually, it's just imagination. You can simply imagine you're breathing with the heart chakra, and then you can smell the heart chakra. So this is a natural combination of the consciousness to the feelings. So everyone, you can try the experiment yourself, and if you can do this, then you find that it's an easier channel to know yourself. Okay, Karen? 일단 냄새를 맡는다는 것에서 이제 왜 어떤 건지 잘 모르겠다고 하셔서 얘기를 하셨는데, 이분이 또 두 번째 얘기하신 분이 얘기했던 게 이제 냄새를 맡는다기보다는 호흡으로 가슴 차크를 느끼는 게 더 쉽지 않냐. 그랬더니 아잔유가 냄새를 맡는 행위 자체가 호흡과 관련돼 있기 때문에 그것도 그렇게 하셔도 좋다라고 얘기를 하셨어요. Okay, any more questions? Yes. You know, after coming here, when I started meditating, I felt that there was some blockages in my heart chakra. Yeah, along the spinal, way. And also it was connected with this left brain headache. And I felt this both was going away at the same time. Of course, like my mind was going back and forth to my heart chakra and the brain. And what I wanted to know was that am I supposed to settle all this before, like practicing wisdom or like some other practices that you have recommended? No. No. If you plan yourself like this, then maybe you don't have any chance to practice wisdom in this life.
Oh, because it is never-ending process. it's a never-ending process. Because our physical and mental states are always changing. You can never keep it perfect all the time. They are impermanent. So how can you try to keep something impermanent permanent? It is a very wasting effort. We try to calm down the five hindrances to a certain level so as we can cultivate our wisdom. This is the reason that we are doing this. We are not to have practice to have a perfect body and mind. It is impossible. You can attain this temporarily, but never permanently. Don't expect this. Then about wisdom, does the wisdom come from mindfulness? Wisdom is the combination of mindfulness and also the understanding to impermanent suffering in ourselves. The observation should be combined with the right perspective. This is a cultivation of wisdom. So what you're saying is that with the right perspective, you become mindful and then observe everything, then you get wisdom. Yes. And you have better understanding, deeper understanding to impermanent suffering and non-self. So about wisdom, like a last follow-up question. Would you call someone who can live in secular world and live in harmony with evil and good people at the same time, would you call this person like who can lead their lives in the secular world in not flawless but in a really smooth way? Would you call this person wise? Not only it is wise in worldly way, so worldly wisdom, but we still need another wisdom, that is the Dhamma wisdom, wisdom of Dhamma. The worldly wisdom can solve the problem externally, so external problems, but the Dhamma wisdom solve the problem internally. It's our own problem. But the thing is that if you don't have Dhamma wisdom at all, you can't really get along with worldly people at all. If you don't have at all the Dhamma at all, then it's your wisdom to get well with other people is just technique. Okay. It's just technique. It's intelligence, and not a real wisdom. Okay, I get it. Okay. I'll translate as much as I can. 일단 제가 이제 여기 와서 명상을 해보니까 이제 가슴 차크라 여기 척추 쪽에서부터 뭐 왼쪽 머리가 아픈 것까지 연결이 돼서 왔다 갔다 하면서 풀리고 있다는 느낌이 들었거든요. 그래서 제가 아저님한테 이렇게 오장애를 다 이렇게 가라앉히고 나서 지혜 수행을 해야 되는 거냐 그랬더니 그건 그렇게 하면 절대 지혜 수행을 이제 이번 생에는 할 수 없다는 거예요. 왜냐하면 우리가 완벽한 몸과 마음을 가지는 경우가 거의 없기 때문에 그냥 어느 정도 그렇게 하고 계속 바로 지혜를 닦아야 된다. 그래서 제가 지혜를 닦는다는 게 무슨 의미냐 이제라고 했더니 아잔유가 올바른 무상고 무아의 지혜를 가지고 그런 올바른 관점으로 알아차림이 일어났을 때, 올바른 관점과 알아차림이 일어나서 사물이나 대상을 있는 그대로 지혜로운 이게 그 관찰했을 때 지혜가 얻어진다라고 했고, 제가 그렇다면 지혜로운 사람이라는 거는 이제 그냥 일단 세속적인 삶을 다른 사람들과 무난하게 잘 살아가는 사람이 지혜로운 사람이 아닐까라고 했더니 아잔유가 이제 그게 아니라 이제 탈속적인 어떤 지혜도 있다라고 했는데, 제가 그래도 탈속적인 지혜가 없는 사람이 세속적인 삶을 잘 살 수 있나요? 라고 했더니 아잔유께서 이제 탈속적인 지혜가 없어도 어떤 기술이나 스킬, 인간관계 스킬로 사람들하고 잘 지내고 이게 무리 없이 잘 살아가는 사람도 있다는 거예요. 근데 그거는 탈속적인 지혜가 없어도 세속에서 잘 살 수 있는 거고, 이제 탈속적인 지혜는 그거와 무관한 것이고 거기서 벗어나는 그런 거다라는 얘기를 하셨어요.
Okay. Ajahn, I have Yeah. one question. Yeah? For the last few weeks, my emotion has been up and down, up and down, up and down. And I realized that I dislike the down feelings, which means my mind does not have the wisdom of it, because it's still rejecting the down feeling. This is the natural reaction. And our rejection to the negative states is also a feeling. Such rejection itself is also a feeling to us, which is unpleasant feeling. So we have the physical good and bad feelings, and also have the mental good and bad feelings. These are all feelings. When we find that the mind is rejecting certain experiences, and this also creates a feeling in itself, unpleasant one. Then we just know now it is like this. And we don't need to control the mind not to reject, which is impossible. When it responds like this or reacts like this, then we just know it is like this. It is not me. Just let it happen. That's fine. But don't be attached to it. When you attach to it, then that means you think that this is me or belong to me. I need to fix it. Right? Just let it happen. Let it go. Try to fix it. We don't need to fix it. When we are awake to the present moment, it is already the past. We don't need to fix the past. Right? So when we are awake, naturally, it's like it will automatically drop it, because it's a natural phenomena. It will come and it will go by itself. Yeah. So you need to be patient, that's all. Yeah. Just be patient, mindful. Let's come back to the present moment. Be awake to the present moment. That is what we need to do. We don't need to fix it because it's already gone. Okay, Karen. 그래서 이제 최근에 이제 정서의 업앤다운이 좀 있었는데, 그게 떨어질 때는 굉장히 그거에 대한 거부 반응이 된다. 지혜가 부족해서 그런 것 같다라고 하셨는데, 아전님께서 당연한 어떤 반응이고, 이제 떨어져서 우울을 감을 떨어질 때도 느낌이고, 그것에 대해서 반감을 가지는 것도 느낌이다. 그래서 그 느낌들에 대해서 이제 집착하지 않고 이제 그냥 그렇게 바라보고 있어라라고 하셨어요. This is the way of wisdom. We don't need to fix problems. But if we look from the right perspective, the wise perspective, then there's no problem. 이것이 이제 지혜의 방법입니다. 우리는 문제를 해결할 필요가 없고, 우리는 지혜로운 관점에서 이것을 바라보게 된다면 문제 자체가 원래 없다는 걸 알게 됩니다. And while the samatha is the way to fix problem. 그리고 사마타는 이제 문제를 고치는 방법입니다. But it is also important for our mental health. 하지만 이것은 우리의 정신적 건강을 위해서 굉장히 중요하기도 합니다. But don't attach to this. 그래서 여기에 집착하지 마세요. Sometimes we can fix it, sometimes not. This is natural. Sometimes we can visit. Fix it. Fix it. 어떨 때는 우리가 이걸 고칠 수 있지만 이것을 고치지 못할 때도 있습니다. 이것은 자연스러운 것입니다. We need to meditate every day so as to maintain our mental health level, mindfulness level. But if it happens that we can't fix our mind finally, then just let it go with wisdom. 그래서 이제 우리가 매일매일 명상을 해서 우리 정신적인 건강을 이제 유지하는 것은 중요하지만, 우리가 문제를 해결하지 못할 때도 이것은 if we can't fix it, then just let it go with wisdom. 그럼 이것을 이제 지혜로서 그냥 놓아버리세요. Just regard the meditation as our daily duty to maintain our mental health.
그래서 명상을 이제 우리의 정신 건강을 지키기 위한 매일의 어떤 과제라고 생각하세요. Just like we exercise and rest the body every day, this is our duty to maintain our physical health. 마치 우리가 매일 운동하고 잠을 잠으로써 우리 몸을 건강하게 하듯이. But it must happen when there's some times that we finally cannot fix the body becomes unhealthy. 그리고 우리가 어떤 수준에 돌아가면 이제 우리 몸을 고칠 수 없을 때가 옵니다. There must be sickness to the physical body. 그래서 육체적인 몸에 이제 병이 들게 됩니다. Then why not the mind? Our mind is also possible to be sick. 하지만 우리 마음도 그렇습니다. 우리 마음도 아플 수 있습니다. Our five hindrances are the sickness of the mind. 우리의 오장애가 마음의 병입니다. And in some days, the five hindrances are so strong. Just like when we have cold or flu, and our physical body becomes very weak. Then when we have a strong five hindrances, our mind will become very weak. 그래서 이제 마치 우리가 이제 그런 감기에 걸렸을 때 신체적인 이제 장애가 커지는 것과 같이 마음의 오장애도 커질 때가 있습니다. We still need to perform the duty to our mental health, but don't expect it always work. 그래서 우리는 이제 우리의 정신 건강을 위해서 우리의 의무를 하지만 이것이 항상 들을 거라는 생각은 하지 마세요. After we perform our duties, then just let it go. Accept whatever it is. 그래서 우리가 우리의 의무를 다하고 그냥 놓아버리세요. 이것이 있는 그대로 그냥 수용하세요. So just like when we have tried every way we can do to cure our physical sickness, but still the sickness is there, then just let it go. We just accept it. 그래서 우리가 이제 신체적인 아픔을 이제 낫게 하려고 모든 것을 다 했을 때도 이것이 낫지 않을 때 그저 우리가 그것을 놓아버린 것 같습니다. Understand? 이해가 가십니까? Okay, Ajahn. It is normal that we in the late lives, our mind will be very tired after the whole day work. But we still need to perform our duties to maintain our mental well-being. 그래서 우리가 세속적인 생활을 할 때 이제 하루 종일 일하고 나서 굉장히 피곤할 수 있습니다. 하지만 우리는 우리 정신적인 의무를 다 해야 됩니다. But don't expect that this will always work. 하지만 이게 항상 들을 거라고 생각하지 마세요. Just like we need to eat every day, but it doesn't guarantee that you'll be healthy all the time. 그래서 당신이 매일 음식을 먹는다고 하더라도 이제 건강할 거라는 보장이 없는 것 같습니다. But it is also our duty to maintain our mental health. We need to give it exercise, we need to give it rest, and we need to give it good food. The same. 그래서 이것도 우리가 이제 쉬고 좋은 음식을 먹고 하는 것처럼 우리 또 정신적인 그런 운동이나 이런 것이 필요합니다. The mental exercise means the concentration, some intentional mental behavior, conscious thinking. This is exercise. 그래서 이제 정신적인 운동이라는 것은 집중입니다. 의도적인 집중입니다. If you don't think at all, your mind will not be healthy. 당신이 아무 생각도 하지 않는 마음은 건강하지 않습니다. The functions of your brain will depreciate. 당신의 뇌의 어떤 기능들이 이제 사라지게 됩니다. And the rest of the brain, rest of mind, mental rest is meditation. 그리고 정신적인 쉼은 이제 명상입니다. It's our samatha practice.
이것은 이제 사마타 수행입니다. And then nutrition of the mind to the mind is our wholesome thinking. 그리고 이제 마음에 있는 영양분은 이제 유익한 생각입니다. Think in a positive way. 긍정적인 방식으로 생각하는 것입니다. This is the nutrition to our mind. 이것이 우리 마음에 대한 영양분입니다. So this is a way to keep our mind healthy. 그래서 이것이 우리 마음을 건강하게 유지하는 방법입니다. It is our own duty. 이것은 우리 자신의 이제 의무입니다. If we are not happy, it's our own duty. 우리가 행복하지 않는다면 이것도 우리의 의무입니다. Okay. So cheer up. Cheer up. Accumulate positive energies. 그래서 좀 이렇게 힘을 내세요. 이제 긍정적인 에너지를 이제 축적하시면 됩니다. Always try to think or look at things from the positive perspective. This is the nutrition to our mind. 그래서 모든 것을 긍정적인 관점에서 보시면 이것이 우리 마음의 양분이 됩니다. We may not change the world, we may not change our work or other people, but we can change the perspective to look at it. 우리는 우리 세상이나 이제 우리 직업이나 우리 그런 것들 바꿀 수 없어도 사람을 바꿀 수 없어도 우리 관점을 바꿀 수 있습니다. And such switch of perspective will transform the mental food from negative to positive. 그런 관점을 변하는 이제 정신적인 양식을 이제 부정적인 데서 이제 긍정적인 걸로 바꿉니다. And which makes our mind positive. 그러면 우리 마음도 긍정적으로 됩니다. This is also a secret of happiness. 이것이 행복의 비결이기도 합니다. And also, nutrition only is not enough. The mind also need to have exercise and rest. 그리고 영양분만이 전부가 아닙니다. 마음도 운동을 하고 쉬어야 됩니다. So today I have taught you the secret of happiness. 그래서 제가 오늘 행복의 비밀을 알려드렸습니다. Then try to remember it and apply it to yourself. 그래서 기억하시고 스스로에게 적용해 보세요. Okay. 네. No problem. 아무 No 문제 question. 더 질문 없으시죠? Okay. Then let's finish here. 그럼 여기서 끝내겠습니다. Karen is having too much handy and sleepy now. 저는 너무 꿀을 많이 먹고 졸립니다. You know, after we have sweet things taken into the body, our the white blood cells is working 50% lower than usual. 우리가 Less 뭔가 effective. 몸으로 뭔가를 음식을 넣게 되면 백혈구가 50%나 덜 활동합니다. It makes us easier to be sick. 아프기 쉬워집니다. Okay, see you next time. 네, 다음번에 봅시다. 선배합시다. Thank you, Ajahn. 네, 감사합니다. Thank you. Bye. Thank you.